Oh, good morning, my dear student. Today, what we are going to discuss and I'm going to teach. See here, you can see that previous I already give you notes, right? So here the chapter called from history part. From today onwards, I'm going to teach history. So here the very interesting topic called Dalai Lama take power. Okay, we can see here the Dalai Lama take power. Now you can see here the picture, right? This one is the fifth Dalai Lama's picture. Okay, the Dalai Lama take power means actually fifth Dalai Lama take power. Okay, according to our history, there are many dynastic during 7th century. So it is a very long story. So here this topic you can see the chapter name is the Dalai Lama take power. Actually, Dalai Lama take power means fifth Dalai Lama is take power. The name of the fifth Dalai Lama is Ngawalopsa Gyamtso. And now here I'm going to translate in the Tibetan language for better understanding. Lobdu so ngaru dile khamsang tesh dile shwe yin da tring anzu gi khonsa kuni ngaba ta anzu dile lobsin di mingle ya Dalai Lama take power le sambala ngaranzu Dalai Lama la na khonsa kundi gyawrumchi kundi ngawa chimbu choki duschine ta nganzu gi chapsi gi gyawan di simyorwa ta chapsi gyawan sim disma lugyu pe mangbo yore ta nyema ngaranzu gi peg lugyu dusma debena lugyu gane debena ane sakyawe sewan sumba ta ane chi phagdu gi sewan sumba ta sewan sunga gi namda di de pe mangu phe sibu thoya la sobo ane ge do thangbu ne nyamu tingshu me ta siklo ra nya re zembo mu re zembo se re zembo ta re zembo shu re zembo adene ma che zembe nganzu gi ta lugyu pe mangu yo ta ni ngara thrin lugyu thrin ngadu durdu tu janga indi jaw ku ni ngawa chimbu gi ta du sewan simbe gi kor de ngwangcha simya gi kor du di ka na nganzu gi du janga yin shwe yin 그래서 단도 도드도 심하시면 당고들랑 가지고 그 겨울음지 군딩업에 시원 마심 코는 가지고 표들이야 아니 게토 요로 게토 십신이랑 담보도 중요로 냐모 팅슈 메다 슈리즘 니리즘 무리즘 무슨 비즘 보다 리즘 냠다 냠 안주길이야 파르길레 투다 땡길레 다네 신기 니리즘보네 제말랑 담 게토 십신이제 근데 마프 팍두체 다네 신기 중섭지된도체 다네 신기 sakyawa andine ma simtine tande thathamadela ngana skyarum jikulinga bagi tu siwan sumyati kyaw kulinga bani tu chungre shwe yin hani bade ta deringa zu dina lopsin dina loliya ta ngaranzu continue. Here we can see this actually the five contents we are going to discuss. Here the first one is the brief introduction, second was the fifth Dalai Lama, then Sangin Jamzu, this is Sangye Jamzu, okay. Then sixth Dalai Lama, then foreign intervention, okay. Tangazu dinalo ya duskarcha dusma shebe ne thongbodelo ya ani brief introduction la na ta gyarum jing tangazu lopsin di the Dalai Lama take power gi ngote do chiche. Ani fifth Dalai Lama ngaw lopsan Jamzu politics che. Tagana shingi this is Sangye Jamzu gyarum jing kudinga ba gi ta personal advisor lagra assistant lagra ngazu won di ko chikche dine gyawrum ji guni ngawa ku shingla phene ani gyawrum ji guni yangsi guni thukba samyam gyamjo guni thukba tangaran ju gi guni thukba nongda guni thukba samyam gyamjo je adine ngazu gi foreign intervention na ngazu chi lungba ne ngazu gi kabna le ya lungba su su gi ngazu phena le ya theju che yore la jwa an su su gi ta ngazu di chudo che re la do che andi je la ngazu kimjong che odu che adine ma ji twe. Now here the brief introduction. First point here that during the life of the fourth Dalai Lama, the Tibet was plunged into the period of the bitter religious dharma. Okay, then second, you can see here. Second, due to the Dejik Shahache.